If we can treat people effectively, and even more importantly, prevent them getting sick in the first place, it is fair to say that from an economic point of view, the whole of society benefits. Първо, нека бъдем съвсем ясни относно голямата полза от едно здраво население. Бидейки здрави само по себе си, означава, че хората ще бъдат продуктивни. Ако ние можем да лекуваме населението ефективно, дори още по-важно да го предпазваме от заболявания, на първо място, то е съвсем ясно, че от икономическа гледна точка печели цялото общество. Second, in order for our health systems to be as effective as possible, we need, of course, to make sure that the greatest resource we possess in our health systems, health professionals, are able to achieve the highest standards possible. Второ, за да направим здравните си системи възможно най-ефективни, трябва да сме уверени, че най-големият ресурс, с който разполагаме за това, професионалистите в здравната сфера, са подсигурени да постигнат най-високите възможни стандарти. Third, if the full benefits of healthier society are to be realized, health services need to be accessible to as many people as possible. Not just groups that live in urban areas or to people who have sufficient means to pay for services without any help from the state. Трето, ако желаем да се възползваме от предимствата на едно по-здраво общество, то услугите за здравеопазване трябва да бъдат достъпни за колкото се може повече хора. Не само за групи, които живеят в градските райони или хора, разполагащи с достатъчно средства да платят за тези услуги, без да търсят помощ от държавата. Fourth, there needs to be active policies to ensure that value for money is achieved throughout the health system. A good example are the policies pursued by many European governments to encourage the use of cheaper generic versions of drugs, a position strongly endorsed by the EU High-Level Pharmaceutical Forum, and an extremely effective way to cut costs without affecting health outcomes. Четвърто, има нужда от активна политика в полза на намаляване на разходите за здравеопазване чрез самата здравна система. Добър пример за това е политиката на поощряване от много европейски правителства да се насърчава използването на генерични лекарства. Позиция подкрепена силно от най-високия фармацевтичен форум в Европейския съюз, която е извънредно ефективна с цел снижаване на разходите, без да се повлиява резултата от лечението. I can sum up these principles quite easily. The aim of cost containment policies is not simply reducing expenditure. It is ensuring that the resources we devote to our health systems are as effective as possible. Because if we do not have strategies in place to ensure this, it may be thoroughly counterproductive to cut costs. We may save a bit of money in the short term, but at what long-term costs? Worse health outcomes, a less healthy society, a less productive society. Мога много лесно да резюмирам тези принципи. Целта на политиката на овладяване на разходите не е просто намаляването им. Тя е осигуряването на режим, при който ресурсите, отделени от нас за здравеопазване, ще се изразходват по най-ефективният начин. Защото ако нямаме стратегия, която да подсигури това, орязването на средствата може да се окаже контрапродуктивно. Ние може би ще спестим краткосрочно определена сума пари, но в дългосрочен план ще похарчим повече. Ще се стигне до по-лошо лечение, до по-малко здраво общество, до по-непродуктивно общество. Now, I am aware that currently in Bulgaria, a significant reduction in pharmacist margins is threatened to a level well below the European average. Сега аз разбирам, че в момента в България се предвижда значително намаляване на надценките на лекарствата в аптеките. Намаляване до ниво далеч под считаното за средноевропейско. But it is reasonable to ask why the great majority of EU governments think that pharmacists deserve higher margins than, for example, supermarkets.
Can they all be wrong? Are they all victims of clever lobbyists and greedy pharmacists? Have pharmacists succeeded in achieving high profits from government-regulated prices because so many EU governments are simply foolish? Но е важно да се запитаме защо по-голямата част от правителствата в Европейският съюз мислят, че фармацевта заслужава по-високи нива на разрешени надценки, отколкото да речем супермаркетите. Възможно ли е те всички да са изпаднали в заблуждение? Всички те ли са жертва на хитри лобисти и алчни фармацевти? Наистина ли фармацевтите са успели да постигнат такива добри печалби от цени, регулирани от държавите, просто защото правителствата в Европейската общност са глупави? Well, of course not. Разбира се, че не. Let me suggest to you 3 reasons why pharmacists are remunerated as they are in so many EU countries. Позволете ми да ви предложа 3 причини, поради които на фармацевтите им се позволява да печелят толкова в толкова много страни на Европейският съюз. First, as I have already outlined to you in this speech, pharmacists make a significant contribution to health systems. In order for this contribution to be fully realized, standards of quality need to be maintained. If standards of quality are to be maintained, then the pharmacist needs to operate according to the highest professional and intellectual standards possible. Now I claim that this is not possible when the basic economic viability of pharmacy practice is thrown into doubt. Първо, както вече очертах в тази реч, фармацевтите имат значителен принос за здравната система. За да може този принос да се реализира в пълен размер, трябва да се спазват определени стандарти на качество. Ако искаме тези стандарти да се спазват, то фармацевта трябва да работи според най-високите възможни професионални и интелектуални стандарти. Сега аз твърдя, че това не би било възможно, ако жизнеспособността на фармацевтичната професия бъде компрометирана в икономически план. Second, as I have already stated, the community pharmacy is a key provider of frontline health services. European governments recognize that the pharmacy is a stable and dependable presence in the community. They also recognize that we need pharmacies throughout the territory, including in those areas such as rural or less populated areas, which depend heavily on convenient access to health services. Pharmacies cannot be a stable presence in the community if they are not viable, or if they are constantly threatened with closure because the economics of the business simply do not add up. And of course, pharmacies will have no incentive to open outside areas where a high turnover is guaranteed if they are immediately faced with a struggle to pay the bills. Второ, както вече казах, обществената аптека е основен стожер и предна линия в здравеопазването. Европейските правителства признават, че аптеката има винаги стабилно и надежно присъствие в обществото. Те също така осъзнават, че ние се нуждаем от аптеки по цялата територия, включително планинските области или слабо населени области, които най-много зависят от удобния достъп до здравни услуги. Аптеките не могат да осигурят стабилно присъствие, ако те самите не са жизнеспособни или ако постоянно са под угрозата да затворят, понеже икономическият климат в този бизнес не им позволява да печелят нормално. И разбира се, аптеки няма да се отварят в отдалечени райони, където не е гарантиран висок оборот, ако те веднага биха се изправили пред проблема как да се издържат. Third, pharmacists are health professionals. They are trained to put health first. They should not be placed in a situation where
in order to pay the bills, they have to concentrate on the turnover of the pharmacy and nothing else. The true measure of the success of health services is the promotion of successful health outcomes